Indagama. Sagantaa keenya jalqabuuf deemnaa. Indagama mi warri gara duubaa jirtan. Noof kolcha akka malee bareeddanii maqaan kiyya Awwal Qaasimaaluu jedhama. Galatooma koree qindeessituu sagantaa yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa keessa miseensa koree saniiti. Maqaa koree kanaatiin hunda keessaniyyuu baga gara sagantaa kanaa nagaan dhuftanii isiniin jechuun barbaada. Guyyaan har'aa guyyaa goota keenya artistii Haacaaluu Hundeessaa, guyyaa itti yaadannu, guyyaa itti ayyaaneffannu, guyyaa itti galateeffannu, kabaja isaaf qabnu, haala kanaan miidhagnee walitti dhufnee guyyaa itti mul'ifnudha. Sagantaan kuni, sagantaan irbaataa kuni, sagantaa haasaa baay'ee irratti goonuu miti. Sagantaa tasgabbooynee wal bira teennee Haacaaluu yaadataa guyyaa lamaan itti aanu kana boruuf iftaan haala kamiin yaadannoo isaa kana miidhagsineetiniin akka kabajnu kan irratti riflekti goonuudha. Sagantaa san guyyaa eegalluuni guyyaan irraa kuni. Distinguished guests, ladies and gentlemen, my name is Awwal Alo. I am a member of the coordinating committee of the Haacaaluu Hundeessaa Memorial. On behalf of this committee, I want to welcome you all to this dinner. We are meeting tonight to thank, to celebrate, to commemorate, to memorialize one of the most precious and iconic sons of the Oromo nation. Haacaaluu is a signifier of so many different things. He's a signifier of unity. He's a signifier of solidarity. He's a signifier of coming together. He's a signifier of hope, of resistance, of transformation. Over the course of the last 2 years, particularly since his days, he has come to symbolize so many different things. He has come to signify a great many different things to a great many different people. For some, he is the embodiment of resistance, hope, and reconciliation. For others, he is the radical figure that inspired the Cairo movement. And still for others, he is an emblem of integrity, a touchstone of moral capital, and the definitive sound of resistance. So tonight, we gather here to thank Haacaaluu and to discuss about the legacy that Haacaaluu leaves behind. So as I said, tonight is not a night for so many discussions. It's not a night for us to pay tribute to Haacaaluu. This is just an opportunity for us to sit together, to eat together while we reflect on Haacaaluu and the coming 2 days. Kanatti aansee goota keenya Haacaaluu Hundeessaa akkasumas gootota Oromoo qabsoo Oromoo irratti nu jalaa wareegaman yaadachuudhaaf ol kaaneetiniin daqiiqaa tokkoof akka yaadannu hunda keessa nu gaafadha. Galatoomaa daqiiqaa tokkoof.
Galatoma. Galatoma. Kanatti aansee sagantaa eebbaa qabnaa. Eebbaan manguddoon akka sagantaa kana nu banan barbaanna. Manguddoota sadii gara affeera. Sheek Naasir Hamza, luba Caalaa Gabbisaa, obbo Kaasaa Daadhii garan dhuftanii sagantaa kana eebbaan akka nuuf eegalsiiftan isin gaafadha. Obbo Kaasaa ni jirani? Obbo Kaasaa? Okay. Isaanumas jiran akka nuuf eegalan goonaa. Obbo Kaasaan hoo jiraatan garan akka nu dhufan. Yeroon kuni yeroo guddaadhaa, nama guddaa yerootti yaadannudha. Kanaafi anis karaa gama koondumti keessan yeroo kana irratti argamuu danda'u keessanii fi yeroo keessan kennuu keessaniif Waaqa isinaa eebbisu. Haacaaluun waan guddaa lafa kaa'ee darbeera, seenaa guddaa. Kanaaf yaadannoon kuni yeroo nama kana irratti yaadannu ijoolleensaa kana caalaa kan guddatan Waaqayyo haa taasisu. Ijoolleen Haacaaluu seenaa guddaa kan hojjetanii, kan guddatanii, fagoo kan ga'anii, guddatanii kan hin deebine Waaqayyo isaan taasisu. Waan inni dhaabatee fi waan inni du'a dura dhaabatee falmee fi dubbatee fi guddatee hin deebiin jedhee tananii eebbisuu barbaada. Waan inni dhaabateef dhugaanii jabaadha, humna guddaa qaba. Yoo itti falmama ta'e iyyuu, hin dhiibama iyyuu yoo ta'e iyyuu. Kanaaf dhugaa inni dhaabatee fi saba guddaadhaaf dhugaadhaaf dhaabate, dhugaan kuni guddatee hin deebiin, namni deebisuu hin danda'in, humni tokko iyyuu deebisuu hin danda'in dhugaa kana. Kanaafi maqaa Waaqayyootiini, maqaa Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilma isaatiif, kan Yesuus, kan Hafuura Qulqulluutiini dhugaan kun guddataa deemu, jabaataa deemu, fagoo haga'u, saba kana immoo walii wajjiniini dhugaan kuni dhaabuu haa danda'u jedhee tanan eebbisa, eebbifama. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم فيا خيسني كبجمتوتا في أكم سمتي جالتمتوتا هيوتا منقدوتا أبوتن هوتني في أكسم خيسموني خنفقو في دي هرادفتن خبجمتوني جالتمتوني وبريجنكن في روتني في أكسمت لمين كان سباهن دينو خدنا خيتي أصوني سنة إدو خنت ومني سلا أكهيوتا ومني جتشمان هواسني كاب أكتيفيستوتا في هيوني وناس جرانيف إدو إسان جرانيت هيرين هيري
walitti deddeebi'anii dubbatan waan hin jirreef dhaamsa gabaabaa kana dubbachuuf na uffalchaa jecha isin gaafadha. Dhaamsi hoo khaleessa kee irraa baradhu jaa guyyaa irraa kee jiraadhu guyyaa boruutiif karoorfadhu jal'ina lafa kaayi qoodaminsa lafa kaayi jibbinsa lafa kaayi waan gaarii qofa facaafadhu jaa. Namni kan sitti hinaafu gaafa ati gaarii hojjette qofa. Namni kan sitti hin hinaafne gaafa ati rakkatte qofa. Kanaaf Haacaaluun arraan tana hin rakkanne garuu rakkate jenneeti itti hinaafuu baannee xiqqaa fi guddaadhaan asii walitti baane. I wish osoo nu keessa jiraatee akkanatti isa simanne. I wish osoo nu keessa jiraatee jaalalaa fi kabaja isaaf qabnu akkanatti isaaf mul'isnee garsiisne. Oromoo gaafa qabeenya qabaattu gaafa qabeenya argattu orma kee yaadadhu. Qabeenyaa fi aangoon hiyyummaa irraa malee du'a irraa sin oolchitu waan ta'eef dandeettii kee kan agarsiistu diina keetii malee firoottan kee akka hin taane naaf hubadhu. Warra si dinqisiifatan osoo hin taane warra si tuffatan haa ta'u. Akkuma kana namoota hammeenya sirratti hojjetan tuffadhuu bira dabre. Isaan irraa wayyaa'uu kee agarsiisi. Nama gaarii yaaduu fi gaarii hojjetu yoo taate namni si dhabu hin jiru. Haacaaluun arraan tan ani wallee dhaggeeffachuuf as hin dhufne. Wallee isaa dinqisiifachuuf as hin dhufne. Akka nama tokkotti nama gaarii ture. Nama hawaasaaf tola oolaa ture. Ergaa guddaa nu keessatti dhiisee deeme. Ergaa tokkummaa. Ergaa tola ooltummaa. Kanaafuu harka naa dhowaaf. Dhaamsi kiyya kan mahayyii Oromoo abdii hin kutin. Abdii horadhu. Tiradhuu kee karaa kee itti fuufi. Dhalli namaa kan inni hin dabarre guyyaa du'a isaa qofa waan ta'eef guyyaa du'aa qofaatu hin dabarre malee guyyaan hundi ni dabra. Abjuu keetiis dhaamsa keetiis hojii keetiis itti fuufi. Haga hin dhaabbannetti tirataa deemaa jirta kan hubadhu. Iddoo yaadde ni geessaa hubadhu. Inuma geessaa jabaadhu. Kanaaf dhaabbatuu irra tiratuun ni caala. Xiyya gaafa darbatan akka inni fagoo deemuuf sirritti duubatti harkisan. Eegas booda gad lakkisan. Kanumaaf atiis akkuma kana haalli keessa jirtu gaafa duubatti si hambise gaafa duubatti si harkise fageessee fuulduratti si darbatuuf waan ta'eef jabaadhuu kaayyoo kee irratti xiyyeeffadhu. Hayyoota dhageessanii dhaamsa kana irra deebiitiin jedha. Anaa miti hayyootaatu jedhe. Duubatti gaafa rakkoon si harkise fageessii fuulduratti si darbatuufi waan ta'eef jabaadhuu kaayyoo kee irratti xiyyeeffadhu. Cimina keessan namoota duratti mirkaneessuuf osoo hin taane hin dhiphatinaa. Namoonni yoo isin hubataniis hubachuu baataniis isin irra caalaa waan godhaa jirtan qabdanii duratti deemuu malee if duubatti hin deebinaa. Tokkummaan ulfina, tokkummaan kabajaa, tokkummaan barakaa, tokkummaan qabeenya, tokkummaan jireenya, tokkummaan jabeenya, tokkummaan qaroomina, tokkummaan bareedumina, tokkummaan injifannoo, tokkummaan irree, tokkummaan fuulduratti nun deema, galmaan nu gaya, gargar bayoon dhukkuba, hongoodha, kabajaa dhabuudha, injifatamuudha, irra fokkotaa hojiiti, Rabbii biratti fi ilma namaa birattis. Adda babahuu fi waan addaan babahuu isin geessu hunda irraa dhowwama. Karaa adda babahuu irraa isin geessu hundarraa fagaadhaan isinin ja'a. Dhaamsi kiyya guddaan kana. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yaada murada keenya Rabbi nu haa guutu. Walitti qabamiinsa keenya walitti qabamiinsa tokkummaa Rabbi nu haa godhu. Walitti qabamiinsa milkii nu haa godhu. Walitti qabamiinsa injifannoo nu haa godhu. Rabbiin dhiiga Haacaaluu, lubbuu Haacaaluu,
Rabbiin gumaa isaa baasee nutti haa agarsiisu. Gumaan isaa bilisummaa fi gumaan isaa ulfinaa fi kabajaa fi ulfina ummata kanaa haa ta'u. Maatii isaatiif sabrii imaana haa kennu. Oromoota hundaaf Rabbi sabrii imaana haa kennu. Miidhamtoota keenyaa fi hidhamtoota keenya hunda Rabbi bira nu haa dhaabbatu. Kan nurraa du'e hundaafuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan nurraa ajjeefameef gumaa isaanii haa kafalu. Ulfaadhaa nageenyaa jiraadhaa. Galatooma. Sheek Naasir Hamzaaf luba Caalaa Gabbisaa baay'ee galatoomaa jechuun ni barbaada. Itti aansee sagantaan keenya durateettuu hawaasa Oromoo Minisoota garan dhuftanii adda Leelaa Waarii garan dhuftanii baga nagaan dhuftan akka nuuf jettan isin gaafadha. Adde Leelaa Waarii. Akkuma isiniin jedhe haasawwan dheeressinu hin gabaabsinaa. Sagantaan har'aa sagantaa itti bashannannu ka wajjin teennee Haacaaluu irratti reflect goonuudha. Yeroo dheeraa isin jalaan fudhannu nuuf obsaa. Adde Leelaan asin jiranii bakka isaanii bu'anii itti aantuun hawaasa Oromoo Minisootaa adde bashannantuun dhaamsa nu dabarsan. Akkam jirtu jecha jirraa jirtu Oromoo jirtu Oromoo jirtu sagalee keessan ol qabadha. Oromoo jirtu Oromoo jirtu qeerroo jirtu qarree jirtu. Akkasumas na uffolchaa maqaan kiyyaa bashannantuudha. Itti aantu Oromoo community'ti. Galatooma waan dhuftanii fi hedduu takka bareeddanii akkasumas Haacaaluu Hundeessaa jechuuni onnee teenna hunda keessa jira. Garaan nu imimmaanii garaan nu boora'ee ijji nu imimmaanii yaa Haacaaluu Hundeessaa. Haacaaluu Hundeessaa gumaan kee hin hafu. Qeerrotu jira qarretu jira. Haacaaluu Hundeessaa kan biroo kabaru dhalatu. Waadaa sii galla waadaa caalu waadaa sii gala angama kootiin lubbuun tiyya akka keetitti baatee haa baddu. Haacaaluu Hundeessaa Haacaaluu Hundeessaa Haacaaluu Hundeessaa walitti nu fidee tokko nu godhee as nu dhaabee ka wal hin beenne wal barsiisee ka afaan hin beenne afaan isaa akka baratu humna itti godhee onnee itti godhee Oromummaan dhiigaani gurgurattuu garaaf bitamtu. Rabbi nu keessaa haa baasu. Oromoo nu hunda keessaafu. Haacaaluu Hundeessaa lubbuun isaa lubbuu tiyyan caaltu. Garuu hangama kootiin yoo haqa isaa balleesse yoo dhugaa isaa hin baasne yoo Oromummaa kiyyaaf jedhee hin duune lubbuun tiyyaa akka ka isaatitti baatee haa baddu. Na uffolchaa akkasuma gama Oromoo community'tiinis galatoomaa waan kanas isinii banneerraa itti aantuudha. Akkuma jedhee hedduu takka galatoomaa halkan gaarii. Adde bashannantuu baay'ee galatoomii. Itti aansee dura taa'aa waldaa dargaggoota Oromoo Minisoota obbo Lammii Aagaa gara dhufeetiniin baga nagaan gara Minisootaa dhuftan isiniin jedhu.
Good evening to all attendees, both here in the Minneapolis Convention Center and around the world from online platforms. Thank you all for coming today for this incredible moment in our history. My name is Lammi Aga. I serve as the OROMIA Youth Association of Minnesota Board President. Today I am serving also as part of the planning committee for the Haacaaluu Hundeessaa Commemoration Weekend. Here specifically on this stage to speak with the youth about our engagement and involvement for this weekend. Individually and collectively, we have suffered a great deal in such a short amount of time. We endured the struggle of our generation and made it out on the other side stronger because we have one another. Remember what you held on to when situations became too difficult to handle. Remember who you turned to when the world turned upside down. It has been a year since the world lost their king, Haacaaluu Hundeessaa. And we as the OROMIA Youth Association of Minnesota and also the Haacaaluu Hundeessaa Commemoration Committee want to give you all this event and this weekend time to benchmark the journey that we've all taken, specifically as the youth in the diaspora following his assassination. Nothing about his death has been easy, and how we move forward isn't meant to remove the memory of his death, but to highlight his life. I ask all of you to take this time to reflect on his life and his legacy and to continue his legacy. May the legacy of Haacaaluu Hundeessaa live forever. Thank you. Galatooma diinar sagantaa mata duree jedhuun qophaa'aa jiru irratti keessummoota garaagaraa intarvii godhuudhaaf OROMIA11 irraa asitti argamee jira. Anis suuraan na duubaan argitan kun suuraa artist Haacaaluu Hundeessaati. Artistii suuraa kana kaasee qabadheetiin isiniif dhiyaadhaa. Ammee suuraan kun maal laalchistee kaaste? Suuraa Haacaaluu kana kan itti kaasee yoo amma agarsiisa ta'e odaa qabaa. Odaan kun jaalalanni Oromoof qabu agarsiisa. Alaabaan immoo jiraas. Alaabaa inni itti wareegame jechuun ni danda'ama. Oromummaa kan agarsiisu jechaadha. Spiriitii celebreeshinii uumuu waan barbaadee fi baay'ee isanii kolfaa jiru pigii godhe jechaadha. Kana fakkaata. Yeroo hedduu suuraa artist Haacaaluutiif kanneen birootis kaasuudhaan beekamta. Mee oggu suuraa kana kaastu maaltu sitti dhaga'ama? Egaa inni lammaffaa kun gaafan kaase waan ani hambisuu barbaade waan ani agarsiisuu barbaade maa inni namni kana booddee Haacaaluu gadda keessaa bahee akka inni celebrate godhuuf celebrate gochuurra immoo darbee legacy isaa kan itti fufsisu kanadha waan ani yaadee kana hojjedhee jira. Namni kana booddee charity isaa ta'u maal isaa ta'u maqaa Haacaaluu ol kaasuudhaan akka isaanii namni hundumtuu akka inni kanaan Haacaaluu yaadatuuf isa uumuudhaafidha kan inni sanni hafuura gaddaa keessaa bahee sanni ismaa'ilii gochaa jiru kanaaf filecha. Galatoomi sagantaan kun sagantaa irbaataati. Galatoomaa diinar jedhaniitiin maqaa moggaasanii jiran. Waa'ee sagantaa kanaa maal yaadda? Sagantaan kun dhugaa maasoo fi baay'ee wanta nama gammachiisudha. Haacaaluun deservii godha. Kana caalaa deservii godha. Akka kanatti immoo in a grandest level. Haacaaluun akka kanatti kabajamu isaa baay'ee na gammachiisa. Baay'ee na tola. Galatoomi ulfaadhu. Isinis baay'ee fayyaa ta'a. Mee nurrasu waa'ee sagantaa kanaa maal jetta? Today is like a celebration of Haacaaluu Hundeessaa's life and what he stood for, you know, his courage, and we're just celebrating the life he lived, and we're going to move forward from this event, you know, creating a dialogue, pushing a dialogue of how we're going to remember Haacaaluu. What else do you think about this event? This is beautiful. It's a lot of people. It's really great. I love the ambiance. Yeah, everything's cool. Do you have any message for the youths of Oromos out there? Yeah, be yourself, know your roots. Yeah, that's about it. Thank you. Thank you. Dr. Enoch Akkam. Nagaa.
Mee sagantaan yaadannoo artistaa Haacaaluu kan namni hundi hawwiidhaan eegaa ture guyyaan isaa gahee jira. Guyyaa jalqabaa irra jirra galatoomaa diinar isa jennuun kana jechuudha. Mee maaltu sitti dhaga'ama? Baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Guyyaa har'aa kana geenyee arguu keenya aarii fi gubannoo nu keessa jiru waa'ee Haacaaluu akkaataa itti Haacaaluu gaggeeffame irratti aarii guddaa qabna turre. Har'a garuu akkasitti walitti qabamnee Haacaaluu yaadachuu akkasumas immoo gaggeessuudhaaf kan waggaa darbe hin danda'amne barana dandeessisuudhaaf as dhufne baay'ee akka nama tokkootti akkasumas immoo akka nama waan kana qindeessee keessaa nama tokkootti baay'ee gammadeen jira. Galatoomi yeroo hawaasni Oromoodhaa akkanatti bahee galma kana guutee jira. Kana hoo yoo ilaaltu uummata Oromoo kanaaf maaltu dhaamsa akkam qabda? Hawaasa hedduu bahee jira. Dhugaa dubbanna yoo ta'e garuu Oromoon miliyoonni 60 gaafa jennu kana caalaa ba'uutu irra jira. Kun amma takka irbaata Oromoon hamma kana baay'attee walitti dhuftee hin beektu. Garuu kana caalaa ta'uutu irra jira. There is always room for improvement. Saba guddaa yoo taane akka saba guddaatti jiraachuun nurra jira. Akka saba guddaatti aktii gochuun nurra jira. Baay'ee nama gammachiisaa nama baay'ee dhufee jira. Guyyaa sadiif pirogiraamii turuudha yookaan sagantaa turuudha. Har'a sagantaa galateeffannaa Haacaaluutii fi maatii Haacaaluutiin galatooma hayyuu kana goota kana waan nu laataniif kan jedhudha. Bor immoo maal mallisaa seminaara kan jedhu qorannoo waraqaa qorannoo dhiyaata. Galgala konsertiitu jira. Gaafa Saatardee yookaan immoo gaafa dilbataa immoo memorial yookaan yaadannoo isa meeniitu geggeeffama jechuudha. Haalli amma adeemaa jiru akkuma namoonni argan laayivii hordofaa jiran waan bareedaatu jira waan nama gammachiisu Oromoon hafuura tokkoon filoosofii yookaan immoo falaasama Haacaaluutiin walitti dhufuun kun isa jalqabaati. Of course waggaa jalqabaa waan ta'eef ilaalchi kun walitti dhufuun kun itti fufuu danda'utu irra jira. Kana keessaas waa ba'uu danda'utu irra jira. Har'a Haacaaluu duwwaa yaadannee deemuu duwwaatu hin taane guyyaa sadii booda deemuutu hin taane Haacaaluun irratu jiraate maal jedha ture? Haala har'a keessa jirru maal jedha Haacaaluun? Akkamittiin Haacaaluun akka jaarsaatti nama walitti fida, nama walitti araarsa, namoota bakka adda addaatti harcaan nama walitti fidudha. Yeroo ammaa yerootti Oromoon bakka tokkotti walitti funaanamtu harcaatiin hafe. So what would have Haacaaluu done or what would have Haacaaluu said kan jedhu yaaduutu nurra jira guyyaa kana sadan keessa. Galatooma ammas Oromoonni hedduun kallattiidhaan nu daawwachuutti jiranii warra magaalaa lakkuu keessa jiraniif ammas ganama kanas dooktoraa wal dhaamsa dabarsanii turanii isinoo akka nama tokkootti dhaamsa isin dabarsan yookiin yaamichi isin gootan. Minisootaan Oromiyaa xiqqaadha jedhama dhugaadhasi. Qabsoon Oromoo yeroo itti Oromiyaa keessatti gaggeeffamuu dadhabame Minisootaa keessatti gaggeeffamaa ture. Minisootaan bakka seenaati. Bakka aadaa Oromooti. Giddu galeessa teessuma Oromoo Oromiyaatti aanee kan jiru Minisootaa qabna. Mootummaan steeta Minisootaa uummanni Oromoo steeta Minisootaa keessa jiran Oromoodhaaf oolmaa guddaa oolaniiru. Har'a sagantaan kun akkasitiin bareedee kan dhiyaate miidiyaan adda addaa kan akka OROMIA11, OMN, diasporaa miidiyaa kan keelloo miidiyaan walaabuun yooyyaan hundumtuu kun waa hedduu dalgan kun baay'een hedduun isaanii Minisootaa keessa jiru. Koreen qindeessan keessumatti lookaal tiimiin nuyi asitti arginu nyaata bareedaa qopheessanii bakka bareedaa kana qopheessanii kan uummata kana weelkaam gochaa jiran bakka bultii bakka teessumaa informationii kennuudhaan lookaal koomiteen kun uummata Oromoo Minisootaati. Kun kabaja guddaa qabu kanaan dura gochaa turanii ammas kan isaan godhan kana nutti agarsiisanii baay'ee galatoomaachuu ni barbaanna. Kun Minisootaan Oromiyaatti aanee Finfinneetti aanee magaalaa Oromoo teessuma Oromoo lammaffaa akka ta'e bakka itti Oromoon jirtu waan ta'eef akkasitiin ilaallaa jechuudha. Galatoomaa Dooktor. Baay'ee galatoomeetas. Mee eenyu siin jedhan eessarraa dhufte? Ani Sa'iid Qallaan jedhanii magaalaa Chicaagoo Illinois irraa hin dhufe. Guyyaa har'aa sagantaa artistaa Haacaaluu irratti argamtee jirta. Mee maaltu sitti dhagahame? Sagantaa Haacaaluu irratti dhagahamuun koo gammachuu guddaatu dhagahame. Duraan dursee atis OROMIA11 irratti abdannaa turtufaa ati hojii guddaa hojjettee hojii boonsaan hojjettee akkanatti fuufisi galateeffachuun barbaada. Kan biraa immoo Haacaaluun qaama Oromoo hunda keessa jiraachuu Oromoo bilisummaa gonfachiisuu isaa yoo inni lubbuun isaallee du'e kaayyoon isaa akka itti fufu kanaaf jecha kiiloomeetira baay'ee oofnee dhufne gammachuu guddaatti natti dhagahamaan jedha. Haacaaluun akkuma atis dubbatte akkuma Oromoonni hedduun dubbatan nama aarsaa guddaa Oromoodhaaf kaffale guyyaa har'aa immoo ati sagantaa jalqabaa irratti argamtee jirta. Hawaasa Oromoo magaalaa kanatti yookiin galma kana keessatti walgahee yoo argitu maaltu sitti dhagahame? Hawaasa asitti argamu kanaa fi hawaasa magaalaa lakkuu asitti argamuu fi kan
North America irraa dhufan hedduu asitti hayyoonni hedduun sheekoleen hedduun qeesoleen hedduun warri abbaa gadaa hedduun dargaggoonni hedduun asitti argamuun gammachuu guddaatu nan dhagama. Wanti biraa immoo wanti asitti dhufneef kaayyoo guddaan ergaa isaa waan inni hojjete kana addaan qoodamoo odoo hin ta'in addaan ciccitoo odoo hin ta'in baay'inni keenya kan addaan nu qooda odoo hin ta'in tokkummaa keenyaan cimsuudhaaf kan dhufne wanta kaayyoo isaa san galmaan gahuudhaaf bilisummaa uummata Oromoo galmaan gahuudhaaf waan ta'eef gammachuu guddaatu natti dhagama. Ammallee kaayyoo isaa uummanni asitti wal ga'illee kan nu daawwattanillee akka kaayyoo isaa bakkaan geettan kan warra hidhamee jirullee kan warra du'ellee kan qeerroollee kaayyoo kan akka bakkaan geettan jedha gammachuu guddaatu natti dhagama. Galatoomii dhaamsi ati xumura irratti uummata Oromootiif namoota hedduutu karaa kallattiitiinis nu daawwachuu jiranii dhaamsi uummata Oromoo biyya jiruuf biyya alaa jiru yookiin ardii torban keessa jiruuf qabdu maal? Dhaamsi guddaan ani qabu duraan irraa jalqabee Oromoon bilisummaa kanaaf hedduu qabsaa'e garuu haalli mijanneef maali rakkoo yoo jenne tokkummaa dhabuu kenna baay'inni odoo hin ta'in tokkummaa dhabuu kenna kanaafuu hayyoonni kenna warri duraanillee kan gurgurate amma immoo akka nu gurguran amaanaa isinitti dhaaban hayyoonni warri balate warri politikaallee warri waraanaallee akka waliin qoonne uummata xiqqaa laala akka tokkummaa qaban xiqqaatanii tokkummaa qabaachuu caalaa tokkummaa qabaannee hayyoo akka kennaan deemne hayyoonni kennallee akka uummata kennan gurguran akka gabrummaan lammata nutti hin deebine inni injifannaa yoo rabbi jedhe tokkummaa ka dhugaa ka kijibaatii miti kan duraan faarsinu miti yoo tokko taane gaanfa Afrikaa guutuu akka bulchuu dandeenyu akka addunyaan nu sodaatu yoo tokko qabaanne immoo tisiisnu akka nu sodaatu humaayyuu akka tisiisnu nu sodaatu yoo tokkummaan qaban kanaaf tokkummaan yaada tokko kaayyoo tokkoon inni injifannaa homaan sadaatina kaayyoo tokko qabaannaa hayyoonni illee karaa kanarratti yaada tokkoon deebi'aa gara tokkotti deebi'aa nuun deemaan jedha. Galatooma Obbo Seyd isin galatoomfanna. Obbo Abdinaasir baay'ee galatoomii waan hin tarbine gooteef baay'ee isin galateeffanna baay'ee isin jaalladha. Namni kun nama isin yeroo hedduu gara miidiyaawwan garaagaraa miidiyaawwan keessattuu Oromoon qabdu irratti beektanii aktiivistiidha barsiisaas isa yeroon geessedha isin hundinuun beektanii mee guyyaa har'aa maal sitti dhagahame? Galatoomii rabbirraa guyyaan har'aa anaa fi Oromoon Haacaaluun awwaalanne beekte keessattuu Oromoon biyya alaa booyuu malee guyyaa takkaallee gadi taa'ee guyyaan kun guyyaa sadaqaa isaati hin jenne warri biyya keessaallee akkasuma garuu guyyaan har'aa kun waggaa tokkoof ji'a tokko booda Oromoon bifa kanaan wal gahee waan Haacaaluun dabreef sana yaadachuudhaaf Haacaalee yaadachuudhaaf as jirra kanaaf akka guyyaa har'aa waggaa tokkoffaa ta'u malee Haacaaluun Oromoon biyya alaa har'a akka gaggeessaa jirutti na dhagahama. Mee sagantaa kanarratti hayyoota hedduutu hayyoonni Oromoodhaa affeeramanii as keessa jiranii booda daawwattoota keenyaatiif kan dhiyeessinu ta'a. Yeroo isaan akkanatti wal gahan miira akkamtu dhagahame? Dhugaa dubbachuuf Oromoon Feesbuukii kiyya irrattis ta'ee miidiyaa garaagaraa irratti na hordofaatiin ture yeroo baay'ee hayyoonni Oromoo akka walitti dhufan du'a Haacaaluutiin ji'a 4 ji'a 5 dura dubbachaan ture. Wanti as deemu kun beektaa nama tokko itti mul'ata nama tokko siyaasaa biyyattii sanaa waan beektuuf illee nuu galalleedha. Garuu hin milkoofne ture. Qophiin Haacaaluu kun akkuma qeerroon 2015-2016 gocha qeerroon Oromoodhaa biyya sanitti hojjeteen Oromoon biyya keessaa walii galee socho'e duuti Haacaaluu Oromoo biyya alaa kana walii galchite waliin akka dhaabbannu nu gooti. Carraa kanaan waggaa tokko booda waan feenillee xaaru gaafii garaagaraallee akka aktiivistootaatti keessattuu rogeeyyitti dhiyeessaallee yoo turre akka hayyoonni bakka takka dhufanii dhaabbatanii hin milkoofne ture. Carraa kun guyyaan kun ka'umsa milkii sanaa nuuf ta'a jedheen abdadha. Akka abdii kootii rabbi nuuf haa godhuu rabbi irratti nu haa qabu. Namni har'aasin wal gahee yaada wal jijjiiree garaa wal nyaatee waliin nyaatee dhugee iddoo kanaa yoo bayu ammoo akka hayyoota Oromootti akka Oromummaa sanatti tokko taanee hayyoonni keenya uf dura deemuudhaaf wanti kun bu'uura yookiin faawundeeshin isa jennu nuu ta'a jedhee waan abdadhuufi kana booda mariin garaagaraallee kan eegalame jira. Isuma kana bu'uura godhachuudhaan mariin itti deemamu sunillee Oromoodhaaf ni milkaa'a abdii jedhuun qaba. Mata dureen nyaata yookiin irbaata har'aa kun galatoomaa diinar jedha. Dhaamsa akkam qaba? Dhugaa dubbachuuf galatoomaa Haacaaluun yeroo sirbu qabsaa'ota Oromootiif ka osoo
dantaa tokkoof osoo hin jenne maqaadhaaf osoo hin jenne saba kanaaf an wareegamee saba kanaaf ni dabarti jedhanii warroota qabsaa'an duubatti deebinee guyyaa miliinik Itoophiyaa cabse irraa eegalee galatoomaan isaa achirraa hanga guyyaa har'aatitti illee ilma namaa wareegamaa jiru Oromoota wareegamaa jiran hunda isaanii galata ka isaaniif galchu isaan har'a bosona jiran illee jechuudha saba kanaaf. Kanaaf guyyaan galatoomaa kun waa hedduuf keessaa qaba. Keessattuu maatiin namni irraa qabsoo kana keessatti kufe galatoomaan kun isaaniif. Namni hiriyaa of biraa dhabe galatoomaan kun isaaniif. Abbaan ilma of harkaa dhabe galatoomaan kun isaaniif. Ilmi haadha dhabe abbaa dhabe galatoomaan kun isaaf saniifi jechuudha. Kanaaf guyyaan kun galatoomaan sirbi galatoomaa jedhamu irraa ka'uudhaan irbaanni kun irbaata galatoomaa jechuun muuziqaan Haacaaluu takka takkaa yoo hiikte guyyaa guyyaadhaan osoo guyyaallee kenniteefillee hiikka addaa qaba. Galatoomaan kun ammoo qabsaa'ota Oromoo karaa hundatti kufan kanneen hadhallee mana hidhaa jiran kan saba kanaaf dantaa ofiitii osoo hin taane saba kanaaf mana hidhaa jiran hundaaf galata galchuu waan ta'eef iraanni kunis Haacaaluun mataa isaatu haa galatoomu baga dhalate baga nama akka Haacaaluu qabaanne qabsaawaan ni du'a qabsoon itti fufaa jedha Oromoo yeroo mammaakani ammoo Haacaaluun Oromoota walitti hidhee ergaan isaa Oromoota walitti guduunfee neetworkii ajaa'ibaa uumee waan deemeef isuma kana rabbi irratti nuu haa qabuun an rabbiin kadhadha ammoo yeroo baay'ee ni moo'annaa jedha namni ni moona qabsoo keenya ni moonaa jedhan beekte ni moona dhugaadha rabbi wajjin akka hawwii isaatti rabbiin Haacaaluu dhugaa sii himaan qabsoo Oromootiif kufe rabbiin jannata isaa haa kennuuf namoota akka isaa kaayyoo kanaaf kufan illee nutis isaan galatoomii hin jennaan warra kufaniifis bakka isaa har'a dhaabbanneetiin galatoomaa ergaa jedhu qabaa jechuudha hunda isaaniitiif galata galchuudha nutis nurraa ka eeggamu. Egaa galatoomaa namoota hedduutu kallattiidhaan sagantaa kana hordofaa jira. Ammas uummanni Oromoodhaa magaalaa lakkuu keessa jiraatan hedduudha. Isaan ala jiraniif kan sagantaa kanarratti hirmaachuudhaaf yookiin hawwii fedhii qabaniif dhaamsi ati yookiin yaamicha ati goote yoo jiraateef. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate Oromoonni yeroo ammaan tanaa laayiviin hordofaa jirtan ammas taanaan mana kana keessatti Oromoo kuma galchuu dandeenya. Galmi kun itti qophaa'ee waan Haacaaluu fakkaatu jedhameeti itti yaadamee wanti hangammaa hojiin hangammaa hojjetamaatiin ture. Kanaaf Oromoon kamiyyuu taanaan waltajjii kanarraa hafuu jechuun keessattuu magaalaa lakkuu kana keessa ta'anii guyyaa kam akka Oromootti akka isaan gadi bahan naaf hin galu. Guyyaa kanaa ol guyyaan ulfaataan inuma hin hafne. Guyyaa namni qaamaan lubbuun jiraatee dhufuu miti guyyaan ati bira dhaabbattu. Guyyaa seenaa isaa sana hundeedhaan gadi jabeessinee Oromoon qabsoo isaa ka'umsa itti godhamu har'a waan ta'eef warri dhufaa jirtanillee sagantaan kun banamuudhaaf deemaa almost sa'aatiin 8 gahaa jira. Kanaaf warri dhufaa jirtan daddafaatii gara galmaa koottaa kanneen mana haftanii hanga ammaa tikeetiin bitanillee tikeen ulaarra gurguramaa waan jiruuf dafaa koottaatii qophiin kun akka isin hin dabarre qophii kanarraa akkuma baanuun ammoo gumaachi yookiin woboodhaaf illee wanti godhamu waan jiruuf achillee waan dhaqqabnuuf amma laal sagantaan jalqabuuf deema jedhamee labsiin godhamaa jira warri alarraa dhufaa jirtan dafaatii sagantaan kun qophiin takka illee yookiin haasofni nama tokko illee osoo isin jalaan dabarre akka isin baatan isinin jedhaa galatoomii. Galatooma. Ulfaa dura bira. Mee sagantaa Haacaaluu kanarratti argamtee jirtaa mee maaltu sitti dhagahame? Dhugaa dubbachuudhaaf har'a guyyaa Haacaaluu sirriitti celebrate goonu yaadannu guyyaatti gaddinuu miti. Sagantaa kana gaafan laalu dhugaa dubbachuudhaaf baay'een itti gammadee baay'een itti boone maaliif jennaani uummanni keenya Haacaaluu akkasitti guddaa akkanatti guddisee kabaju jechuun Oromoof kabaja guddaa akka horaa jiran namatti mul'ata. Anis akka aartistiitti yoo yeroo hunda saba keenya wajjin dhaabbannee wanna saba keenyaaf ta'u dhugaa osoo hin haaliin kan hojjennu yoo ta'e uummanni keenya akkanatti kabaja akka nuu kennu abdiin itti horeera. Kuni Haacaaluutti wanna dhaabbatu miti. Nama Oromoof dhama'ee hojjetee qabsaa'ee lubbuunsaa dabarte hundi akka kanatti guddatee kabajamuun aadaa ta'uu qaba Oromoo keessatti. Kanaafuu ani har'a baay'een gammadee jira. Reefuun xiyyaararra bu'ee dadhabaa ture garuu amma immoo gaafa as gahu humna natti hore jechuudha sagantaan kun. Artiist Haacaaluun aartii qofaan hin beekamu yookiin muuziqaa qofaan hin beekamu hojii hedduu hojjeteetiin hawaasa Oromoo keessatti onnee nama hedduu keessatti hafuu danda'e. Artistoonni kun maal irraa baratu jettee yaaddaati?
Egaa akkuma jedhe Haacaaluun nama dhugaa ture. Artistii isa sirbu qofa osoo hin taane dhugaa uummata Oromoo otoo hin sodaatiin dhaaba tokko osoo hin taane yookiin immoo mootummaaf osoo hin taane dhugaadhaaf nama sirbaa ture, dhugaadhaaf nama dubbataa ture, dhugaadhaaf nama falmaa ture sila ta'ee fi nutis artistoonni hafne daawwattoota keenya dhiifama walakkaadhaan keessummoonni as goranii. Nutis artistoonnis taane warri akka aktiviitiis haa ta'u akka nama siyaasa keessa dalagu Oromoon kamiyyuu dhugaarraa maqee deemuun akka sirrii hin taane Haacaaluun nu barsiiseera. Nutis kana isarraa baranneetu dhugaa qabannee saba keenyaaf dubbatuu qabna jechuudha gara fuulduraatti. Galatoomii artist Abdii mee dhaamsi ati uummata Oromootiif uummata Oromoo addunyaa guutuutti argamaniif qabdu dhaamsi tokko yoo jiraateef. Ani egaa akkuma Haacaaluun jedhaa ture, Haacaaluun nama xiiqiiti, Haacaaluun nama dhugaati. Oromoon xiiqiidhaan hojjetuu qaba. Oromoon dhiiga Haacaaluu kan deeffatu yoo ka danda'u yoo ta'e tokkummaadhaan dhufee yoo xiiqiidhaan hojjeteedha. Bilisummaa isaas ka argachuu danda'u yoo xiiqiidhaan tokko tahee waliigalee yoo hojjeteedha sila ta'ee fi tokkummaan murteessaadha. Tokko taanee diina waggaa hamma kana 150 ol nu nyaataa jiru kana waliin haa fonqolchinu jedha. Egaa isinis galatoomaa Oromiyaa 11 miidiyaa jabaa taatanii gadi ba'aa jirtanii fayyaa ta'aa jabaadhaan jedha. Ulfaadhu Abdii galatoomii irbaata gaarii siif haa ta'u siin jenna. Guyyaa har'aa sagantaa artistaa Haacaaluudhaaf asitti argamtanii jirtanii mee maaltu isinitti dhaga'ame? Ani maqaan kiyyaa Fayyinee naan jedhanii ani guyyaa hadhaa guyyaa yaadannoo guddaa artistii kennaa Haacaaluu Hundeessaa hedduu yaadannoo bareedaa namoonni kennallee akka dansaa dhufanii haa galatoomanii ani hedduu takka gammadee gammachuu guddaan na dhagahame wallaahi guyyaa kanaan kennee akkana namoonni kenna dhufaniitiin gammachuu hadhaa kana qoodatanii isa yaadannoo isaa kana jechuun hedduu gammachuu tokko na dhagahame. Wanti sagantaa kana adda godhu maali? Oromoonni hedduun asitti argamanii jiranii si maaltu sitti dhagahame guyyaa kanaaf? Sagantaa kana wanni adda godhu qophii hedduu qophaayaa fi ture garuu kun ka addaati maaliif namoonni bakka adda addaa irraa sagantaa kanaaf jedhee dhufe hedduutu jira achirraanii ganama marii isaa waa hedduu yaadannoo isaa ka adda addaatitti mul'ifamuuf deema indana diinarii nyaatanii yaadannoo isaa ka adda addaa kanneen mul'isanii wanni paastii isaa jechuudha haga ammaa kun sagantaa guddaa haga ammaa bakka tokko keessatti hin qopheeffamne haga ammaa qara hedduu waan bareeda tokko waan namatti tolu. Sagantaa guyyaa jalqabaa kana akkamitti ilaaltan? Sagantaan guyyaa jalqabaa bareedaadha. Innis na warra organizing godhu keessa jira. Hedduu takka akka wanni kun successii ta'ee akkana bareedee jedhu irratti illee akka dansaa dalanneerra akkasumatti uummanni Oromoo haa galatoomuu jedha. Maaliif hedduu wal bira dhaabataa namni wallahi warri Minnesota keessattuu I'm always proud of you guys. Hedduu takka isiniin boona Minnesota ta'uu Oromoo ta'ee dhaladhee achirraa warra Minnesota ta'uu kiyyaa fi hedduu takka gammachuu guddaa qaba. Maali akkana yaa'anii sappoortii godhanii wallahi gabbayaniitiin yaadannoo guyyaa hadhaa kana gaggeessuu kanaafi ani hedduu takka gammachuu guddaan dhagahama. Galatooma adde Fayyinee irbaata gaarii isiniif haa ta'u. Isiniifis galatooma Oromoo. Eenyu isin jedhani guyyaa har'aa sagantaa yaadannoo Haacaaluutiif asitti argamtanii jirtanii maaltu isinitti dhagahame? Maqaan kiyya Garii Beeloloo jedhama. Daawwattoota keenyatti garagalaati. Okay, maqaan kiyya Garii Beeloloo jedhama. Wanni na dhagahame baay'ee gammadeera. waan Haacaaluu waan yeroo maraayuu waa isaa yaannuu fi gammachuu baay'ee na dhagahameera jedha. Artist Haacaaluu isiniif maali? Nama akkamiiti? Nama addunyaa keessatti hin argamne artist Haacaaluun hayyuu kennaa beekaa kennaa jaalatamaa kennaa nama karakkatellee qarqaaru kabeela'ellee boota arguu akka malee waan jedhee hin qabu. Inni waan an jedhee himun qabu yeroo mara wama isaa yaadanna akkasitti beeka nama hin argamne nama rakkataallee beelallee beeku nama jaalatamaa gammachuu yeroo mara yaada nama yaadu akkasi yaada. Mee artist Haacaaluun nama hedduu biratti jaalatamaadha. Akkuma isin jettan ammoo isin haadha akka garaa haadhaa dhaleetiin artist Haacaaluu akkamitti ibsitu? Ani akkuma itti ibsuun qabu halkanii guyyaa haga waggaa ga'e Haacaaluu mataa keessaa na badeen beeku guyyaa tokko akka haadhaallee akka obboleessaallee akka ilmaa wama marattu ani Haacaaluu dagachuu iyyuu hin dandeenye ana dhiisi ilmaan tiyyataa si dhalattellee wama isaa malee waan biraa yaadanii
akka malee Haacaaluu kiyya rabbiin dhiiga isaa haa baasu. Haacaaluun kiyya ulfaataa rabbiin biyya isaa haa salphattu haga jirruun dagannu. Namaaf qaaliin akkuma inni jedhe Oromoof qaali ammallee dhiiga isaa rabbi haa baasu rabbi maatii isaa haa jajjabeessu jedha garaa kiyya. Ulfaadhaa galatoomaa irbaata gaarii isiniif haa ta'u. Ana Muntaa Abduunaan jedhan. Muntaa Abduunaan jedhanii Seempooliin hin jiraadha. Mee aadde Muntaa guyyaa har'aa sagantaa irbaataa kanarratti argamtanii jirtu. Maaltu isinitti dhagahame? Ani dhugaa siin jedha miira lama keessan seene. Tokkoffaa Haacaaluu ija keenya abdii keenya kan eenyummaa keenya abeennuyyuu malee eenyummaa keenya gadi fageenyaan nu ibsee nu barsiisedha. Seenaa keenya nuti hin beennellee baay'ee gadi fageenyaan qoratee kan irratti nu barsiisedha. Barsiisaa keenya dhabne seenaa kan nu ifa baasee nu barsiisee yookaan immoo ijoollee keenya ganaa lafaa dhuftu nu barsiisee dhabne. Sana waan yaadadhu Haacaaluu akka waan hin of biraa dhabe tokkotti yaada. Garuu hojii isaa yoo waan ilaalu Haacaaluudhaan seenaan keenya inni bade inni dhokate seenaa Adawaa seenaa Oromoo namni biraa ittiin dallalee ittiin of beeksise sana yoo waan nu argisiisu yoo waan argummoo Haacaaluun har'a lubbuun nu biraa haa dhabamu malee hojiin isaa sun akka bara baraan yaadatamee ummata keenyaa fi ijoollee keenya ganaa dhuftu kanaa fi warra afaan hin bariin as keessa jiru kanallee waan barsiise waan Oromoo lafa ol kaasee na fakkaata jechuudha. Hidhamtoota keenya ammallee asirratti ummata keenyatti adaraa jedhee beeksisuu dhabu Haacaaluun haa hojjetu Haacaaluun kanaan haa dhabamu malee ummanni Oromoo waa hedduu warra hojjetee har'a ju'aa maalfaa warri hidhaa keessatti dhabamee hidhaa keessatti miidhamee jiru waa baay'ee hedduudhaan waan irratti hojjetanii Oromoon yeroo isaan dura of dhoskan afaan Oromoo dubbachuu kan isaan didanii of dhoskan keessatti Oromoo feeristi kan jedhe Jawaar ummata Oromootiin akka nu ofirraa dhiibee ofirraa banatee wallaalummaa sana ofirraa baasee warri ani Oromoo miti Amaara jedhee of dhoskaa tureyyuu ani Oromoodha jedhee Amaarri mataan isaa iyyuu kan ani akkoon kiyyaa Oromoo akkoon kiyyaa kana akaakayyuun kiyyaa kana jedhee kan of baasaa dhufeeti irra baay'ataa jechuudha. Yeroo waa hunda goonu isaan kana hundallee yaadachuun nu barbaachisaadha. Kanaafuu uummanni Oromoo ana sibbayee akkasitti hin argame kun baay'ee galatoomaan jedhaan ani baay'ee uummata Oromoo hundaanuu galatoomaa kan biyya jirtanillee Haacaaluun hin duune ni jira. Biyyatti nama 440 malee jedhanii hin kabajamu jedhanii turan. Asitti kunoo uummanni Oromoo yoo waa bayee akkasitti isin ilaalu kana gammachuun guddaan isinitti dhaga'amu. Biyya ormaa keessatti biyya keenya keessa mirga dhabnus biyya ormaa keessatti mirga argannee mirga keenya sana mucaa keenya akkasitti wanna isaa dabarsuun kun nuuf baay'ee gammachuu tokkodha. Kanan na dhaga'ama miira lamatu kana keessa na dhaga'amaan jedhani. Galatoomaa ulfaadhaa irbaata gaarii isiniif haa ta'u. Ani maqaan kiyya Hamdiyaa Daawwitiin jedhama. Adde Hamdiyaa sagantaa Haacaaluu kanarratti guyyaa har'aa jalqaba argamtee jirta. Mee maaltu sitti dhaga'ame? Wallaahi akka dhugaatti yoo dubbannu taatee guyyaan har'aa guyyaa seena qabeessa. Ani akkiin asitti argamee koree qindeessituu keessaa tokko. Ammoo namni keenya kana bahee guyyaa Haacaaluu nama wareegama lubbuu isaa saba Oromootiif kaffaleef akkana gammadee walitti dhufee haala bareedaa kanaan oofuudhaaf hedduu gammachuu guddaan dhaga'ama. Hedduu ulfaadhumee dhaamsi ati Oromoota si daawwataa jiraniif qabdu yoo jiraat carraa si kenna. Oromoo wanni beeku qabdu yeroo ammaan tanaatti tokkummaan baay'ee barbaachisaadha. Sabni keenya yeroo biyyatti cunqurfamaa jiru kan biyya alaa jirus karaa karaatti faca'ee yeroo ammaan tanaa jiru kana wanni guddaan nu barbaachisu kan dhaamsan namni waliif dhaamuu qabu tokkummaadha. Tokkummaa wal dhageenyee waliin tokko taanee malee bilisummaan keenya hin argamtu laayyooni. Kanaafuu sabni keenya bakka jiru waan Oromoo irratti hirmaatee Oromoo cinaa dhaabbatee Oromoo saba isaa jabeeffatee xiqqaa isaa guddifatee guddaa isaa kabajee akka wajjin deemuu dhaamsa kiyya. Hedduu galatoomaa adde irbaata gaarii isin haa ta'u galatoomaa. Jaalallu Usmaan jedhama. Mee maaltu sitti dhaga'ame sagantaa artiist Haacaaluu kanarratti guyyaa tokkoffaa irratti argamtee jirta. Sagantaa irbaataa kanaaf mee hawaasa Oromoo kana yoo argitu maaltu sitti dhaga'ame? Ani dhugaa rabbi dubbachuu fi sagantaa akka sagantaa yaadannoo goota keenya Haacaaluu Hundeessaa akkana toleen agarre takka. Minisootaa keessatti yeroo hedduu qophii garaagaraa nin dhufa. Hedduu na gammachiise tokko ka uummanni Oromoo akkana bahee fi Haacaaluun Oromoof akkuma agartee ani qaaliidha jedhe. Uummanni Oromootis akka inni uummata Oromootiif qaalii ta'e
erga inni nu biraa ajjeefames haala kanaan bahanii mul'isan jechuudha. Namni goonni kamuu agartee saba isaatiif kan du'u yookiin ammoo kan jiraatu garaa osoo hin taane goonni saba tokkoo lubbuu jiruu fi dhiisee osoo akka keenya jiraachuu danda'u saba ofiitiif jiraachaa ture Haacaaluu Hundeessaati. Kanumaa fi akkanatti bahee na fakkaata uummanni kun ani hedduu dinqisiifadhee hedduu ajaa'ibee surprise ta'ee kumaatama namni hedduu agartee dhibbaatama lakkaa'amu asitti argama. Kun waan nama boonsu uummata Oromoo amantiin osoo hin ta'in akkuma yeroo duraa sheekoti keenya agartee dhufanii asitti namni kun akka amantii Islaamatti illee wallisaadha sila agartee sheekoti Oromoo bakka kanaatti agartee akka amantiitti jechuun waan hammeenyaaf osoo hin taane namni wallis tokko kamuu ta'ee amantii waan hin ayyamneef garuu sababni ustaazotaa fi agartee namoonni amantaa gurguddaa fi beektotti hayyoonni Oromoo asii dhufanii fi jaalala inni agartee osoo amantiin nama hin qoonne uummata Oromoo nama agartee namummaa isatti amanee keessaaf uummata Oromoo kanaaf hedduu quuqamaa hedduu lubbuu isaa dabarsee kenne waan ta'eef sheekoti keenya illee asirratti argamanii agartee yaada sagantaa kana nuu bananii du'aa inni dhani hedduu nama boonsaa waan agartee ani natti ani mataa kiyya keessan turin asitti arge jechuudha hedduu surprise na godhe kanuma jedha hedduu. Galatoomaa irbaata gaarii isiniif haa ta'u. Mee eenyu isiniin jedhani? Iftuu Morkee jedhama. Adde Iftuu mee sagantaa kanarratti argamtanii jirtu maaltu isinitti dhaga'ame? Baay'ee nama gammachiisa. Daawwattoota keenya ilaalaatiin haasa'aatii gara. Baay'ee nama gammachiisa. Waan gaarii dalagdanii. So itti fufneetiin jabeessine dhaamsa Haacaaluu waan inni jedheetiin nu dhaamsan bakkaan ga'uu qabna. Mee namoonni hedduu Haacaaluu yaadannoo garaagaraatiin waan hedduu yaadatu. Haacaaluun siif maali? Haacaaluun naaf jecha ittiin ibsuun qabu. Haacaaluun baay'ee jagna. Jagna akka isaa dhalatallee jedheetiin yaadu garuu Oromoon isa laaleetiin dhaabateetiin ka'eetiin falmachuu qabu. Akka Haacaaluu hedduu jira garuu ammoo cunqursaa keessaa ammoo ol bahee dubbachuu hin dandeenye. Saniif dhaamsanni nu dhaame wal qabannee ol taanee bakkaan ga'uu qabna jedhee yaadaan. Galatoomi mee ati osoo artist Haacaaluu taate uummata Oromootiif maal dhaamta? Tokko ta'a jedhaan. Tokkummaan waa hedduu godalaguu dandeetta. Heddummaatu kennatu tokko taanee odoo kaaneeti akkana harcaanee adda hafna. Tokko taanee odoo kaanee dhaabannee bakka hedduu ga'uu dandeenya. Garuu baay'inni yeroo tokko duubatti harkisa duubatti buuta jechuudha. Saniif ammoo duubatti deebi'uu hin qabnu gara afoo deemuu qabna wal ta'uu qabna tokko ta'uu qabna tokkummaan dhaabachuu qabna jedha. Galatoomaa irbaata gaarii isiniif haa ta'u. Kana biratti argamu immoo Dr. Gammachuu Kurfeessaati. Dr. Baga nagaa nagara sagantaa kanaatti dhuftanii mee maaltu isinitti dhagahame guyyaadhaa? Guyyaadhaa guyyamaa dhugamaan guyyaa baay'ee cimaa guyyaa jajjaboo seenaa Haacaaluu yaadachuuf as jirra. Haacaaluun akkuma ati argitu kana nama hawwii guddaa qabu uummata Oromootiif nama waan sodaanne nama cimaa nama ilma abbaa haadha irraa dhalate ilma sabaa nama ta'e. Namni ilma sabaa ta'e hawwii saba tokkoo gadaannisa saba tokkoo ufafoo saba tokkoo nama himu jechoo haa ta'u ammoo hadha warri adversarii keenya ta'anii nurraa fudhataniirani. Kanaaf gaddisaan utuma nu dhagamu legacy isaa celebrate godhuuf as Minneapolis keessa argamna. I'm glad I'm here today. This is a historic event. Kanaafi seenaan Haacaaluu wanti inni jiruu gabaabaa keessa dalage akka seeraa guddaatitti uummanni Oromoo ilaala. Kanaaf jecha seenaa kana keessa qooda fudhachuu kiyya baay'ee gammada. Akkuma amma argitu kanatti namni as keessa guuteet waan inni jedhaa ture inni faaruu callaa yookaan nama sirbaa callaa miti. He is a revolutionary. Waan dubbatu waan haasa'u nama yaadee xiinxallee dubbatee ergaa dhaamsa dabarsuuf nama dubbatu tokko nama akkanumaa fi emotion yookaan ammoo qaama ofii yookaan
uf gammachiisuuf nama haasawuutii miti lama sirbuu mitillee nama meseejii qabu nama dhaamsa qabu kanaaf jecha Haacaaluu hin dhabne ammoo ergaa isaa meseejii isaa hin dhabne nu keessa jira. Haacaaluun oolnee nama tokko tokko keessa jiraata. Maatii isaa, ilmaan isaa, keessattuu abbaa haadha isaa, haadha manaa isaatii fi ijoollee isaa Rabbi jajjabinna isaanii haa kennu jenna. Akkuma abbaan jedhe san Haacaaluun ilma biyyaati. Kanaaf jecha biyyi isaallee akka isa hin daganne abdii guddaa qaba jechuu kana. Mee Dooktor isin Kaalifoorniyaa irraa kaatanii imala dheeraa kana as Minneapoolisitti argamtanii maaltu imala kana guutuu akka isin deemsisee lammaffaa immoo Oromoota magaalaa lakkuu keessa jiran kan ammas sagantaa kanarratti hirmaachuudhaaf yookiin ala kana jiran akka irratti hirmaataniif barumsas akka ta'uuf yookiin yaamichas akka ta'uuf maaltu isin fide? Waa'ee jiruu ilma namaa kana Haacaaluun dhaamsa dhumarratti dhaamee deeme jalqabaaf dhuma isaa hin beekan. Ammoo haga jirrutti dhugaa saba kennaa, dhugaa namummaa kennaa, miidhaa saba kennaa irraa waan dhufu afoo dhaabachuuf ammoo jastisii akka dalagamu advokeetii godhuu fi namni ilmi namaa namni konsheesnesii qabu waan wal ga'ee fi kana keessa hafuuyyuu hin danda'amu. Kanaaf jecha dhufne seenaa Haacaaluu seenaa ilma namaati. Oromoo ta'eefi miti saba biraa illee ta'uu danda'a. Namni waa akkanaa dalagu kun baay'ee nama hago. Nama hagoo kana sabni akka simbooliititti yookiin akka malkataatitti ilaala. Nama akka malkataatti ilaallu kan ammoo yaadannoo akkanaa godhuufiif baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hennaa kiyyallee karaa deemsa kanallee wama takkatti illee waan fudhatamuu miti. Namni Oromoo kan amma asitti hennaa balleessaa hin jiru waan guddaa legasii guddaa dhiisaara. Kanaaf jechoo sakrifaayisii inni godhe inni nafsee ofii kennee tiraanspoortii kaffaluu hennaa ofii hojii irraa asii hafanii as dhufuun wama takkattuu hin laakkamu. Kanaaf jecha galanni Haacaaluu dacha'anii waan nafsee isaa hamaaru jedha kanuma. Galatoomaa Dooktor turtii gaarii qabaadha. Fayyaa ta'e atillee waan gaarii dalagaa artanii OROMIA11 waan bareeda dalagaa artanii ittuma fufaa jabaadhaa Rabbi isin haa jabeessu. Galatoomaa walumaan turtii gaarii qabaannaa sagantaan waltajjii irraallee jalqabamuudhaaf deema. Mee eenyu isiniin jedhanii guyyaa har'aa asitti argamtanii jirtanii? Ani Mustafaa Waaqonnaan jedhanii. Mustafaa Waaqonnaan jedhanii Minnesota irra. Obbo Mustafaa mee guyyaa har'aa akkamitti ilaaltan? Maaltu isinitti dhaga'ame? Guyyaan hadhaa gaddillee nu dhagama gammachuunlee nu dhagama. Gaddin guyyaa jagna keenya Haacaaluu Hundeessaa itti galaafatanadha. Du'a isaa yoo yaadannu gaddan nu dhagama. Garuu Oromoon akkana bahee kumaatama hedduun baheeti. Jagna keenya waan inni ummata keenyaaf qaalii ta'uu isaa akkana bahee mul'isuu isaanii nu gammachiisa. Lachuu qabdii gaddalleen qabna gammachuulleen qabna. Kaayoo isaa itti fufaa kaayoo isaa uummanni haganaaf baheetti calaqqisiisuun guddisee nu gammachiisa. Kaayoo isaa bakkaan haga geennuuf nallee ta'e uummanni Oromoollee ta'ee hin rafullee hin taa'ullee kaayoo isaa bakkaan geenna. Ulfaadhaa mee amma dhaamsi isin Oromoota ala jiraniif yookiin Oromoota iddoo biraatis isin daawwataa jiraniif qabdan maalidha? Itti fufaa. Dhaamsi an dhugaan qabu dhaamsa addaatii miti dhaamsuma jagni keenya dunduuneen dura uummata Oromooti dhaamaa ture san irra deebi'ee uummata yaadachiisuu barbaada. Dhugatti Haacaaluun jagna ka sirba ofiitiin uummata Oromoo tokko godhee sirba ofiitiin ka uummata Oromooti qabsaa'ee loleeni sirba ofiitiin ammoo ka diina jilbeeffachiiseeti mooyeet irra aaneet uummata Oromoo aangoo akka qabatu goosise. Haa ta'u malee uummanni aangoo qabsaa'ee akka isaatiin aangoo irra ba'e fedhii uummata keenyaa bakkaan ga'uu dideeti fedhii sirna garboonfataa kaan caalu caalaa ka durii nutti deebisuu fi deemuun sun hamilee uummata keenyaallee baay'ee dhaheera. Haa ta'u malee uummanni keenya qabsoo kanatti fufneeti kaayoo keenya kaayoo jagni keenya itti galaafatamillee bakkaan geenna ka akka isaa ka akka Jawaarii illee kaayoo isaan uummata keenyaa fi
qabsaanii kun hidhamee kun du'ee jedhe ummanni Oromoo tokko ta'eeti dhugatti jarri kunniin lamaan ummata Oromoo tokko godhe ummata Oromoo qabsoo ummata Oromoo bakka tokko fuudhee sadarkaa guddaa geesse ammallee qabsoo keenya ka jallate kana bakka deebifneeti harkaan haga geennuuf hin teennu yoo rabbi jedhee tokko yoo taane wanti an dhaamu dhugatti jarri kun lamaanuu wanti isaa hujaan tura ummata Oromoo tokkoomsu nu wanti nu barbaannu tokkummaa bicha meeshaan keenya jabaan waraanni keenya jabaan tokkummaa keenya tokkummaa qabaannee jennaan diinni tokkollee nu afoo dhaabachuu hin danda'u diinni gandaan nu qoodu amantiin nu qoodu kana birallee lufneerra tokko taanee yoo jenne eenyullee nu hin danda'u eenyullee nu cabsuu hin danda'u bakka barbaanne saniin hin geennaa kaayoo Haacaaluu kanumaan bakkaan geessinaa innillee kanuma nurraa barbaadaa kanuma nurraa eegaa ka janna keenya ka hidhamellee tokko yoo taanee jenneen baafna qabsoo keenya ka jallatteet kara deemtuun harkaa fuuteeti waadaa ummata keenyaa nyaatte kana bakka isiitti deebifnee dhugaa ummanni keenya qabu haga bakkaan geennuu fi hin teennu hin taa'inaa tokko taaneeti itti hafufnu hin rafinaa hin taa'inaa haa qabsoofnu jedha. Galatoomaa turtii gaarii qabaadha. Egaa daawwattoota keenya sagantaan ammasitti fufee jira. Bulchaan magaalaa Minneapolis asitti argamee jira waltajjii irratti jechuudha. Gamanumaan gara ummataatti isin deebisaa gara waltajjiitti isin deebifna. Turtii gaarii qabaadha isin jenna. Honorable guests, ladies and gentlemen, firstly, I would like to take this opportunity to thank you all for attending this very special and important event. Every day is special. Every day is important, but these next few days will capture and captivate the enormous impact Haacaaluu has among many generations. As Awal has mentioned, my name is Surati Saleh. I am also honored to be part of the Haacaaluu Hundeessaa Memorial Coordinating Committee. Today I'll be introducing William Bill English. William Bill English has spent most of his adult life in some form of civic engagement, civil rights, and social justice as an advocate and activist, and as an acknowledged servant leader. He was born and raised in East St. Louis, Illinois, where he attended high school at Lovejoy, Illinois. The all-black village founded by slaves who crossed the Mississippi River to escape slavery is one of the oldest black towns in the United States. It was there that he was grounded in the notion that we all owe back to our beloved community. He attended college at Eastern Michigan, Ypsilanti, Michigan, and moved to Minneapolis, Minnesota to talk his way into grad school. After acceptance, he had to drop out and take a job to support his growing family. I thank you all for attending this very special and important events every day. Bill is a recipient of many awards, including being elected twice to Who's Who in Black America, the National Urban League's President's Award, Black Futurism Servant Leaders Award, the Minnesota Women's Political Caucus Good Guys Award, and the Coalition of Black Churches Community Hero Award, and several others. Bill had the honor for appearing on the award-winning 60 Minutes television program where he was introduced by Emmy winner Mike Wallace regarding a national scam to bulk Fortune 500 firms to place larger display advertisements. The newspapers were non-existent. Bill uncovered the scam and notified his counterparts at the 500 firms that included CDC. Bill is married to the love of his life, Freddie Davis English, and the father of 4 wonderful children, including William Jr., who's deceased, Ramona English from Dallas, Texas, Cheryl D. English from Minneapolis, and Amber Nicole English Coleman of Washington, D.C. I'd like to take this opportunity to introduce and to welcome Mr. Bill English Williams. Thank you for that kind introduction. Atum Jertu. Let me hear you. Atum Jertu. Thank you so much.
on behalf of the African American community specifically, and the community of Minneapolis, I welcome this wonderful celebration of the Oromo community. I have but one single role here tonight, and that is to introduce you to the mayor of Minneapolis. But first, Mayor, with all due respect, I must first say that one of the things that I enjoyed while sitting here was some of the fantastic music I've ever heard. I've never been introduced to the music from your community. It is wonderful. And as we say in my community, you all know how to get down. Okay? So I want to welcome you by first using the words of our ancestors, Hotep. And as they say in my community, what's up, y'all? Okay, it has been more than 5 decades since I arrived in Minneapolis, as was stated earlier, to talk my way into grad school. During that time, I've went through and witnessed many, many mayors of the city of Minneapolis, my beloved city. However, I can think of only 2 exceptions to mayors, and there have been some honorable ones. One, Hubert Humphrey, one of the great leaders in our country, a vice president who helped introduce civil rights in 1960s. So we are paying tribute to the home of Hubert Humphrey, where he's first served as mayor. Some of my favorites have been Don Fraser, and of course, my most favorite of all, Sharon Sales Belton, the first Black female mayor of the city of Minneapolis. Let's give her a warm round of applause. However, more recently, I have been so impressed with Mayor Jacob Fryer, one of the brightest stars, political stars that has arrived on the scene of Minneapolis. I've heard people talk about equity, diversity, and inclusion, but I've never seen a mayor walk the walk and walk the talk like Mayor Jacob Fryer. So let's give him a round of applause. My grandson accuses me of never seeing a mic that I didn't love, so I'm gonna get right to the task. Minneapolis Mayor Jacob Fryer grew up in Northern Virginia and went to College of William and Mary in Williamsburg, Virginia on a track scholarship. I didn't know that, Mayor. I'm a 60-ward dasher. That was long before your time. After graduating with a degree in government, he began running professionally while attending law school at Villanova University in Philadelphia, Pennsylvania. That's when he came to Minneapolis to run the Twin Cities Marathon, and where he fell in love with this city. The day after graduating, he drove 1,200 miles west to Minneapolis, his chosen home. As an employment and civil rights attorney, Jacob became an active community organizer in 2011. He led efforts to launch the Big Gay Race, which raised over $250,000 to help defeat the proposed Minnesota constitutional amendment defining gay marriage between a man and a woman. He also became involved in advocacy for those experiencing homelessness, helping tenants who kept their homes in North Minneapolis. In 2012, the city of Minneapolis awarded the inaugural Martin Luther King Jr. Award to Jacob for his civil rights work. I'm going to applaud him for that. The mayor ran successfully to represent the 3rd Ward in the city council in 2013. As a council member, Jacob focused on constituent services, increasing residential growth, growing the number and variety of small and local businesses, and fully funding affordable housing. Since his election as mayor in 2017, Jacob has championed an agenda centered on increasing access to affordable housing throughout the city, strengthening community police relations, and fueling economic growth through inclusive policies. He has successfully secured record-setting investments for the city in affordable housing work,
boosting efforts to expand and preserve affordable housing. Jacob has worked with the police chief of Madero Arredondo, who is one of my closest allies, to shift the department's culture, enhance accountability, and prioritize officer wellness. From strengthening the department's use of force policy, Jacob has been persistent in improving public safety in Minneapolis and to help bridge the city's racial disparities. The mayor has targeted resources when they're needed most to accelerate economic growth. He worked with his council colleagues to establish 7 new cultural districts, areas prioritized for investment in some of our most marginalized communities. To help ensure more entrepreneurs of color have a fair shot at owning their own property, he created a first-of-its-kind commercial property development fund, targeted resources to neighborhoods that have historically experienced disinvestment. Jacob lives on the east side of Minneapolis with his wife, Sarah Clark. Sarah practices government relations with a focus on early childhood education. One other thing I want to credit the mayor. At the time of the height of the George Floyd murder, the mayor stood in front of a crowd of protesters in front of his home, and he showed the courage unlike any other mayor in the city of Minneapolis. I applaud him for that courage, standing up. And so without any further ado, I want to introduce you to a brilliant politician, a great mayor who's running for re-election, and he will return to office and lead this city to greatness. Let me introduce my colleague, my friend, and one of the best mayors the city of Minneapolis had, Mayor Jacob Fry. Oromo jirtu! Kero jirtu! Oromo jirtu! Kero jirtu! Akam gipta faea! Galatomi! Galatomi! It is a great honor to be here with the Oromo community tonight. A wonderful honor to be introduced by the legendary, magnificent Mr. Bill English, who has been a mentor to so many throughout the community. Please give him a round of applause. And especially on this particular day, just 1 year and 1 month after our friend and our brother Haacaaluu was assassinated, we are all here together to rally together in the effort of his very album, Mal Malisa. We know that this particular album was more than just music. It was more than just notes. It was about the importance of working together as a people, about the importance of rallying around common causes, peace and love and forgiveness. That is what Haacaaluu stood for, am I right? That is what Jawar Muhammad continues to stand for, am I right? We need our Oromo community to continue to stand up, but even more importantly, we need to continue to stand with them. It has been a great honor to get to know my good friend, Tashida Tufa, who has done so much for this extraordinary community here in Minneapolis. Getting to know the Oromo
community over these last several years has been more than just understanding a language. It's understanding a common cause of righteousness. It's understanding these principles of entrepreneurship and love and companionship and working together. It's understanding that when we all join hands, hand in hand, facing the world, collectively, we can strive for those concepts of peace and prosperity. We can recognize a common understanding of each and every one of our individual but collective humanities. That is what I've learned from the Oromo community. And that is ultimately how I believe that we can partner together, standing up for justice, standing up for peace, speaking out against injustices regardless of where they are. And whether those injustices happen in the United States in the form of the murder of George Floyd, or those injustices happen in Ethiopia, collectively, we all need to stand together in one common accord and say that is wrong. So I don't know how many of you know about my background, but I used to be a very serious distance runner. And while I may not have reached the silver medalist caliber of Faisal Lalesa, we do collectively understand this beautiful concept of the correlation between hard work and success. That is a correlation that we want to experience for each and every person. It's this beautiful concept that when you work harder than that person who may be standing next to you on the starting line, then you succeed. This correlation between hard work and success is one that we want to introduce for everyone in the city of Minneapolis. Oromo, Somali, East African, Norwegian, Black American, you name it. Every single one of us need to have this common mentality that we are pushing for equality and for justice. I know that you all are here. I know that it's a concept that you all believe in. And for those reasons, and so many others, I say to you all, Galatomi, thank you so much. I am honored to be here with all of you. I am honored to work with you, and I look forward to the work ahead. Galatomi, thank you so much. My work is finished, but I first of all want to pay honor to the committee that planned this great celebration. I want to thank them for humbling me with giving me an opportunity to speak to you. I want to speak to the traditional dress I've seen in so many beautiful women in this place. I'm honored by the beauty of your traditional dress. Thank you for sharing that with us. I just want to announce that I'm also a colleague with the OROMIA11, a new satellite channel being introduced by your people for your community across the diaspora into the Horn of South Africa. Let us understand this communication tool is a way we bridge the gap between the Oromo community and the African American community. We stand with you in solidarity. We will be with you as our brothers and our sisters. God bless you all. I love you all, and thank you for this opportunity. I don't want to stumble without my glasses. Thank you to Bill English for that very powerful, very hopeful message. I also want to thank Mayor Frey for his message of hope, for his energy, and for his unwavering support and commitment to our community here in Minneapolis. Next up, I will invite Mr. Tashite to the stage to invite and introduce Senator John.
Oromoo jirtu? Oromoo jirtu? Qeerroo jirtu? Qarreen jirtu? Guyyaa akkasii kanatti sagantaa bareedaa akkanaa kana qopheessanii koree akkasitti midhaagee Haacaaluu Hundeessaa akka yaadannu nu godhaniif galata guddaa kabajaa guddaan qaba. Baay'ee galatoomaa jechuu barbaada. Asirratti ka dhiyaadheef nama yeroo dheeraa waggootii dheeraaf kasi hundinuu beektan waa'ee mirga Oromootiif mirga barattoota Oromootiif mana maree as Minnesota keessatti yeroo dheeraa oduu jijjiirraa takkan qabaan fuulaanis ijjannoonis hojiinis nama cimeetiin dhaabate kan yeroo baay'ee inni nu booda isin himuuf deemu hanga yeroo biyyarraa itti bilbilanii sodaachisuutitti ka yeroo kamiyyuu gad hin cadhifne senetera obboleessa keessan gorsaa keessan bakka bu'aa keessan ka ta'e Senator John Hoffman isinii dhiyeessaa. Yeroo kanatti afaan Ingiliffaatiin waan diqqoo jedheetiin gara isaa isinii dhiyeessaa jechuudha. My name is Tashiri Wako. I'm a resident of the city of Brooklyn Park. It's really a great honor and privilege to welcome to the stage our brother, our friend and elder, Senator John Hoffman. As you all know, Senator John Hoffman, since 2004, he stands firm for human rights, justice, and equity, particularly demanding justice in Ethiopia. Senator John Hoffman wrote and introduced so many resolutions in the Minnesota State Senate that became an impetus to really trigger Senate House Resolution HR 128 to be introduced and passed in 2018 in the U.S. House of Representatives. Everywhere Senator John Hoffman goes, he reflects Oromo, Oromumma, human rights, justice, and equity. It's my distinct honor when I welcome Senator John Hoffman to the stage, and I would like you to join me in welcoming him to the stage and say a few words. What do you guys, are we asleep? Come on, this is a celebration. Let's get up and say hello. Oromo Jirtu! Oromo Jirtu! Oromo Jirtu! I love it. Hello, my family, how are you? Wow. To think in 2013, when I took the office of State Senate, to see folks out in front of the Capitol that first session who were peacefully protesting human rights violations in this huge country called Ethiopia, I had to take notice because a lot of those folks were grieving and mourning the loss of young adults who were peacefully protesting, minding their own business. And what happened was beyond anything I could imagine, was that their life was taken from them, doing something that we do in Minnesota take for granted, which is the ability to protest when something is wrong. We want to make it right. When somebody's being treated wrong, we want to make sure they are treated right. Don't you agree with me on that? The youngest door knocker I've ever had in the career, not that I have a career in politics, but that's supposed to be funny. My wife told me, John, you're not funny. Please don't try to be funny. So I'm not going to try to be funny.
Oromo, Arafasi's son, was a little baby, and his dad is Jawar. And little Oromo was door knocking with me. We had him. There's a picture on Facebook. And actually, Hollis Winston, who is from Brooklyn Park, who's running for mayor of Brooklyn Park. If anybody knows anybody in Brooklyn Park, there's Hollis Winston is here. It was at Hollis's house. And to know Jawar and to see what is happening now and what happened, to me was still wrong. And I'm going to back up. In 2018, we as a delegation welcomed the first time in the history of Minnesota an Ethiopian jetliner landed in the Minneapolis-St. Paul International Airport. Wow. It was to sight to see this 747, I don't even know. Somebody is an airplane person can figure this one out. But this big honking jet landed and we were on the tarmac. And it was the first time in history that here was a contingency from Ethiopia that was coming to Minnesota to say, this is a renewed spirit. This is what we want. We want peace and we want justice. Man, I wish 2018 was here again. And I wish those same words were echoing from the same people who were saying in 2018, we want peace and we want justice. Because the only time we're ever going to have any kind of freedom in the United States, any kind of freedom in the world, is if we have peace and we have justice. And that's why we're here. This musician that we are talking about today, 1 year ago, talked about peace and justice, sang about peace and justice, got us to realize that music is the ultimate universal language. Peace and justice. If there's one thing that we take away from any of this, is that we must keep the spirit of Haacaaluu alive with peace and justice. We must keep and maintain the spirit, because Paul Wellstone said, we all do better when we all do better. Do you believe that? I do. We all do better when we all do better. Peace and justice. We will never have a free society until we have peace and justice. My challenge to you and to everybody who's out there is to continue to hold people accountable to those phrases of peace and justice. Because if you really mean it, let's live it. If you really mean it, let's do it. If you really mean it, let's get everybody else to do it. If you really mean it, then stop using those words without having any meaning to it. We want peace and justice. And that is why I say it would be nice to go back to 2018. But we can't. We have to look forward. We have to say we are demanding peace and justice. I'm going to keep saying that until I'm no longer a state senator. Well, I'll keep saying it after that too. But the point is, we all are never going to be in a free society until we have what we have. And again, I'm going to quote Paul Wellstone one more time because I know his son well, David Wellstone. We all do better when we all do better. And I raise this. And I raise this up to you that we must do better. Thank you, thank you, thank you. Have a great night. Thank you, Senator. Thank you, Tashti. Every time I hear people that are not Oromos speak about Haacaaluu, I realize that he's not just a national treasure, an icon, but he's also a figure of global renown, somebody who transcended the particularity of his upbringing to stand for something bigger in the world. That is the precious son that we're here to celebrate tonight. Warri Minnesota, nu boonsitanii dhugaa isiniin jedha. Baay'ee ulfaadha, baay'ee galatooma. Xiqqoo sodaan qaban ture, shakkii qaban ture. Akkanatti isin argu kiyyaaf garuu gammachuu guddatu natti dhaga'ama. Baay'ee galatooma, baay'ee ulfaadha. Ani guyyaa 20 karaa deemee London irraas ga'e. Covidii wal qabatee biyya kana dhufuudhaaf torban lama guyyaa 14f
UKdhaan ala turuunarra ture san godheetiniin dhufe still garuu akkanatti miidhagdaniitiniin baatanii sagantaa kana bareechiftan jedhee hiyyaanni ture baay'ee galatoomaa onnee kiyyarraa isin galatoonfachuun barbaada.